So we welcome two so-called Lackeys HQ workers to our mega. We have Captain Cookie here and hleeful. Which one will call? Eli toivotamme teidät tervetulleeksi suoraan teatlesta kaksi läkiä, eli hleeful ja Captain Cookie. So we could begin by asking, how did you end up working for HQ? Yes. So my name is Adam, or Captain Cookie. I began my geocaching journey in 2014. Eli hänen nimensä on Adam, eli Captain Cookie, ja hän aloitti käsittelyyn 2014. It was my dream to work at HQ since I was very small, and I had the pleasure of getting it as my first job out of university, which is quite rare. Hän oli jo pienestä lapsesta asti unelmoinut olevansa töissä koululla. Okay, hello. My name is Heather and or hleeful, and I started working at Geocaching HQ in 2016. It was about my Hän on Heather, eli hleeful, ja hän on aloittanut 2015. And it was not my first job, but I just started geocaching around that time, and I didn't know that much about geocaching, but I've always loved the outdoors and technology, so it was a perfect fit for me. Ei ollut ihan suoraan unelma, kyllä hän oli koko ajan kiinnostunut ulkoilusta ja teknologiasta myös. Okay, and we can ask you, what is your job description at the headquarters? Ja kysymys on, että mitä te teette työksenne koululla? Okay, my job description, my job title is actually engineering manager, and I manage our software engineers who work on the geocaching apps on Android and Flex. Hän on softamanageri ja vastaa sellaisesta tiimistä, joka työskentelee applikaatioiden kanssa. I'm the Adventure Lab support manager, so I handle every question that comes from players about Adventure Lab or how to create an event. Ja Adam työskentelee Adventure Labin kanssa, eli kaikki kysymykset, mitä meiltä tulee, tai siis teiltä tulee, koskien sitä ohjelmista tai läveä, niin hän vastaa. How is your typical work? Kysymys on siis, että millainen on normaali työpäivä? A typical workday at HQ is honestly very fun. We begin often with Bagel Mondays. So we begin our week with bagels, but it's really fun being with tons of Lackeys who help geocaching be what it is. Normaali työpäivä on todella hauska, ja he aloittavat viikon beigeleillä, eli sellaisilla herkuilla, huulilla, ja on kuulemma tosi mukavaa työskennellä muiden läkien kanssa. I agree with Adam. It's a typical workday is very fun, and we get to work with a lot of people who are passionate about geocaching and about making it being better. It's great. Joo, mitä oppaa Adamia, eli siellä on tosi mukava työskennellä. Ja on kiva keittaa ammattituntijoita, joista tässä on. Do you travel a lot
for your work? Matkustatteko paljon, jos I do not travel, not that for that. Heather ei matkusta oikeastaan ollenkaan. Travel is not super common. Finland is the furthest place I have been in my life, actually, but also for work. So it's just a delight. Työskentely ulkomailla ei ole niin tavallista, mutta Suomi on hänen ensimmäinen paikka, se kauimmainen paikka, mihin hän on koskaan matkustanut sekä kätkelijänä että Did you go geocaching before you started work at HQ? Eli kätkelitkö ennen kuin aloit työskentelemään houkussa? Yes, I've been working for geocaching for 2 years, but I've been a player since 2014. So about 9 years of play in total. Eli Adam on niin, siis hän oli kätkelyt pari vuotta ennen kuin alkoi työskentelemään houkussa ja on siis 9 vuotta tällä hetkellä kätkelyt. And I did not geocache much before working at geocaching HQ. So I started geocaching around the same time I started working, and that's been a little over 7 years. Ja hleeful on oikeastaan koko ajan sekä kätkelyt että työskennellyt houkussa, eli ei ollut juurikaan sitä kätkelyt. On kätkelyt 7 vuotta. Are you allowed to go geocaching in your work time? Saako työajalla kätkellä? Yes. So we get 2 hours a month where we can go geocaching during work time, and we often use that to go with coworkers or other geocachers to find some caches. Kyllä. Meillä on jopa 2 tuntia kuukaudessa käydä kätköilemässä ihan työajalla, ja usein käydä työkavereiden kanssa yhdessä kätköilemässä. As a new employee, you also geocache around HQ. So geocaching begins on day 1 at HQ. Ja työntekijänä ne kätköilee siellä HQ:n tiloissa. Eli kätköily alkaa samalla hetkellä, kun menee töihin. What in your opinion is the best thing about geocaching? Mikä on parasta geokätköilyssä omasta mielestäsi? I think it's the diversity, both of places you go, but also the people you meet and the connections you make, with the community. Se on yhdistelmä siitä, mitä paikkoja menee, mitä näkee, ja sitten koko geokätköilyn yhteisö. Se on enemmän siis. I agree with that. Definitely the connections made and the places that I've been geocaching have been amazing. And I'll also add that I like the surprise of finding a geocache in a place where I didn't really realize it was there, maybe somewhere in a neighborhood that is beautiful and I hadn't seen before. Just kind of the surprise of finding a new place that opens my eyes. Ja Heather oli samaa mieltä, että se yhteisöllisyys ja tämmöistä, myöskin sitä kätköilysuolaa, mutta myöskin se, että sieltä oman kotikunnan tai kotipaikkakunnan ympäriltä voi löytää sellaisia paikkoja, mistä ei koskaan ollut ylläpitsellisiksi. This brings us to questions about geocaching. Challenge caches have a special feature where the geocacher can visit inside a physical logbook before the challenge criteria are met. Later, when the criteria are met, is there any rule or guideline on which day this cache should be logged? For the same day when the logbook is signed, or when all criteria were met? Or does it really matter?
Kysymys kuuluu haastekätköihin liittyen. Eli kun haastekätkö haetaan, niin sinne logikirja kirjoittaa sinä päivänä. Mutta kysymys kuuluu tarkemmin, että minä päivänä se lokataan sitten nettiin, että lokataanko se sinä päivänä, kun on laitettu yli sitä logikirjaa, vai silloin, kun se haaste on tullut täyteen, vai onko se oikeastaan väliä? So there's no official guideline on that question, but generally we advise that you log the cash when you, on the date that you signed the log. And that is because if you log it later on, maybe in the meantime, there have been some logs that are DNS or the cache is in a different condition than the time that you wrote the log. So when you found it for with the date that you wrote the log, then that will reflect the cache condition at that time. So general, although it's the general guidance, but it's not the guidelines. Eli siihen ei ole olemassa mitään varsinaista sääntöä, mutta elokuussa suosittaa, että se lokataan sille päivälle, milloin se kätkö on löydetty, eli se päivämäärä, minkä sinne logiin on kirjannut. Ihan siitä syystä, että se kertoo enemmän siitä kätkön sen hetkisestä tilanteesta, kuin mitä sitten se, että milloin se haaste on saatu valmiiksi. Esimerkiksi jos siellä on paljon denareita tai logikirjaan märkä tai jotain muuta, ja sitten sä kirjaat sille päivälle, että hei, tämä oli tosi hyvä kätkö, ja sä oot oikeasti käynyt se jo 2 vuotta aikaisemmin, niin se ei todellisuudessa kerro sen kätkön sen hetkisesti vastaan mitään. Is there a way to track or receive notifications about travel bugs left in geocaches in my local area? Yes, there is a watch feature. There is you can watch a trackable. That's the word, where you can mark that you are interested in receiving updates about a specific trackable anywhere in the world. Onko mahdollista rakentaa tai saada notifikaatioita travel-bugeista, jotka on jätetty oman alueen geocacheille? Ja vastaus on, että sen pystyy seuraamaan tiettyä travel-bugia matkalaista, mutta ei pysty laittamaan esimerkiksi hälytystä Helsingin alueelta. Se pystyy yksittäiseen travel-bugin laittamaan sen watch-listan. What do you think, or what is your opinion about hiding caches with alternative nickname, and then afterwards logging files from those caches with the nickname, the one or what is normally used when geocaching? This is not advised, straight out, mostly because if you've created the experience, there is no surprise in finding the thing you created, which should be relatively easy to understand. It just doesn't make sense in the spirit of the game. Eli kysymys oli, että onko ok logata oma kätkö jollain toisella omalla nimellä kuin kätköiden nimellä, mitä et normaalisti käytä soppapetilla. Ja vastaus tähän oli se, että se ei oikein ole tämän pelin luonteen mukaista, että silloinhan se on sulle aika helppo löytö. What do you think about logging FTF to event caches? Shouldn't that be FTA, first to attend, instead, in case one wants somehow to prove being the first one at the place? Mitä mieltä, tai mikä on kommenttisi siitä, että lukkaa FTF:n tapahtumakätköön, eli eventtikätköön. Eli eikö se pitäisi olla FTA, eli first to attend, eli ensimmäinen osallistuja, jos joku kerran haluaa todistaa, että hän on ensimmäisenä paikalla. First to find is not an officially recognized statistic with geocaching.com. You'll never see FTF in any statistic on the website. You may see it on others,
So officially, HQ has no position on first to find in any context. Okei, lyhyesti FTF ei vaatimus. No ei, HK:lla ei ole siis tähän minkäänlaista mielipidettä, tai lähinnä niin päin, että se ei ole osa heidän peliään. Toki FTF löytyy muotosivustoilta, ja mitä tahansa voi niitä sitten blokkailla sen mukaan, miten he itse näkevät. Mutta HK:lla ei ole tähän mitään sanomista. Is it possible to adopt a cache whose owner hasn't been geocaching for over 10 years? Apparently that person might have even passed away. In my area, there's a cache that was published in 2004. Not my question, by the way. Some other person has submitted, lots of people have submitted all these questions. There's a cache that was published in 2004, and it would be nice to have this multi-cache adapted from an active geocacher who could maintain it. Eli onko mahdollista adoptoida kättä, jonka alkuperäinen omistaja ei ole kättöillyt yli 10 vuoteen, saattaa olla jopa kuollut. Eli olisi mukavaa, jos omalla alueellani, ei minun kättöillyt alueella olisi aktiivinen kättöilijä, joka huoltaisi sen kättön. Kysymys oli, voiko sen kättön siis adoptoida. So if a geocacher decides they're not interested in the game temporarily, as long as we have their permission, HQ can assist with adoptions. If another player has passed away, we need permission from the family or someone who's very close to them, ideally family, to have their permission to transfer anything, whether it be geocaches or trackables or any account information. Joo, eli jos kättöilijä esimerkiksi pitää kaukaa kättelystä ja on hänen lupansa, tai hän on antanut luvan jollekin sen kättöinen laittaa adoptioon, tai hän on antanut HQ:lle luvan antaa adoptioon, niin silloin sen voi laittaa adoptioon. Ja toinen sitten, että jos kätteilijä menehtyy ja hänelle jää joko travelmodeja tai kätköjä, niin silloin tarvitaan sitten joko perheen, omaisten tai jonkun läheisen ihmisen lupa siihen, että sen kätkön tai travelmodin saa adoptoida. How is a trackable name tag used? How can others mark it as seen, and how can we mark someone else as seen? Eli miten tuollainen matkalainen, missä on nimimerkki, miten semmoinen toimii, eli kuinka voin itse merkata toisen kätköilijän löydetyksi ja kuinka toinen kätköilijä voi merkata minun löydetyksi. So we have a log type called discover. So you can discover a trackable that's activated and owned by someone. In this case, a name tag generally is going to stay with that person, and you can discover that trackable. Siellä on sellainen logityyppi kuin discover, eli nähty, eli luvattu nähdyksi. Niin sillä tavalla voi luvata näitä henkilökohtaisia liikevaisia, oli sitten henkilö itseään tai vaikka autoa tai pingiiliä tai signaalsammakkoa. This final question is not the final question. That's the final answer. Questions about HQ. Are there any upcoming changes to the rules? Kysymys, onko tulossa uusia sääntöjä kätköilyyn? Not really. In terms of geocaching, the guidelines are there to be consistent. With Adventure Lab,
things can change over time. It's a very new platform, and we're experimenting as part of the spirit of this new game. So in general, the guidelines are going to stay the same. Lyhykäisesti ne ohjesäännöt on ne, mitkä ne on. Niitä nyt ei pahemmin voi kaikista muutella. Mutta sitten taas esimerkiksi adventurellakin, niin se on varsin uusi kätkömuoto. Ja se on vähän sellainen kokeellinen kätkömuoto toistaiseksi. Eli sinne saattaa tulla muutoksia. How many employees does HQ have? Montako työntekijää HQ:lla on? Just under 100, 90. 90. Are there any mega events that nobody from HQ can attend? Eli onko sellaisia megakätköjä, tapahtumia, mihin kukaan HQ:sta ei osallistu? The word can is confusing me a little bit. There are events that no Lackey is attending officially, but we as geocachers can of course go to any mega event. Kysymyksen asettelu on ilmeisesti hieman hankala, koska se kysyttiin jotenkin näin, että onko semmoisia mega-eventtejä, mihin kukaan HQ:sta ei voi osallistua, mutta okei, sitä ei varmaan haettu. Eli toisin sanoen, kyllä on siis semmoisia, mihin ne ei osallistu läkeinä, mutta ne voi osallistua itsenään, eli kätköyliänä. Is HQ going to arrange a new block party in the future so that all the newbies can have that last missing icon to our statistics? Järjestääkö HQ uuden block-partin, että me uudet kätköilijät newbiin päästäisiin kanssa ja saataisiin se ikoni? HQ is always creating new experiences for geocachers to enjoy. So stay tuned for any updates we have, but I can't announce anything at this time. Eli HQ on aina koko ajan miettimässä uudenlaisia juttuja. Ja he eivät voi sillä luonnollisestikaan niitä mieltä sellaista kertoa. Pysytään kanavalla. Okay. Onko teidän ensimmäinen kerta Suomessa? Is this your first time in Finland? Yes, this is my first time in Finland, and it's also special to me. It's my 5,000th find. Yeah. In the month prior to my trip, I really had to geocache a lot, like 40 caches or more per day on some days to make it. But I'm thrilled that UrbanHEL is my 5,000th cache. Joo, on ensimmäinen kerta ja ehkä ymmärsittekin, eli tämä on hänen 5,000 kätköisen. Ja hänen piti ihan urakoida tämän eteen, eli jonain päivänä piti hakea 40 kätköä, että hän on kohdistettu se 5,000 kätköisen tänne. Ja esimerkiksi eilen sait oman virtuaalinen loggauksen hänen täyteen, jossa tämä mainittiin. I just said that one of my virtuals yesterday saying that we must get a few caches before attending here. And yes, it's also my very first time in Finland. Ja myös hleefulin ensimmäinen kerta Suomessa. What do you know about Finland? Eli mitä he tietävät ennakkoon Suomesta? I know about saunas, and that Finnish also drink a lot of coffee. 8 cups a day is something high. Most cups per capita.
Yeah, and so far it's a beautiful country. I really enjoy. I've only been here for 2 days, less than 2 days. So I've loved what I've seen. On ensimmäinen kerta ja muutama asia, mitä hän Suomesta tietää, on esimerkiksi se, että on saunoja ja että suomalaiset juovat hyvin paljon kahvia. Ja veikkaan, että saattaa olla syy se, että jos hän on tehnyt lentokentän läpi, have you done a lot at the airport? They were mentioning that there. Ja hän sanoi, että se oli tosi paljon. I read a short book for my trip, which was a delight. It was written by a British-born person who became a Finn, which the concept was interesting to learn about. And I learned a bit about Finnish history, and I loved learning more. Hän luki yhden kirjan Suomesta ja sai siitä käsityksen. Ja sen kirjan nimi on se Very Finnish Problems. A short history of Finland. Short history of Finland. I think it's probably the same writer. Eli oli lukemassa kirjan. Have you heard about Finns? Oletteko kuullut muumeista? Yes, I have. There's the moving shop very close to my hotel. I have to go. I'm going immediately after. How about Santa Claus? In Rovaniemi. Rovaniemi. That's good, because Santa Claus is something. Santa Claus is Finnish. Heard here. And are there any specific, particular or special caches that you come to visit during your trip to Finland? I've already visited Suomenlinna, which was like top of my list to come. Also being a UNESCO World Heritage Site, as well as many city museums which have caches right next door. Eli kysymys kuuluu, että onko joku tietty kättä Suomessa, mitä haluaa kokea. Ja Suomenlinna mainittiin, koska se on myöskin UNESCO maailman perintökohde. Ja myöskin se I've also visited Slovenia and found the first cache in Helsinki. But the one I'm most excited about is actually this cache, this event. So excited to be here. Okay, so myöskin Heather on käynyt Suomenlinnassa ja löytänyt Helsingin vanhimman kätkön. Mutta hänen mielestään kaikista tärkein kätkö oli äänellä. And what is the weirdest food you have tasted in Finland? Mikä on oudoin ruoka, mitä olet Suomessa maistanut? I haven't yet eaten any weird food in Finland. I did try a cardamom roll. It wasn't weird, but it was very delicious. Heather ei ole kokeillut vielä mitään kovin erikoista, mutta hän söi yhden korvapuustiin, se oli puolista. Olen samalla. I agree. I had some Lapland reindeer yesterday. It was divine. I love it. Ja hän söi lappilaista poroa ja se oli aivan ihanasta. And now I promise you this is the last question. And this came to mind recently as I, over 5 years ago, joined the ranks of the retired. And I'm getting older, and one day I'm going to die. So what will happen to all my trackables? Can somebody take them? Okay, eli tähtäili, että kun hän nyt jäi eläkkeelle jonkin aikaa sitten, mitä tapahtuu kaikille hänen kätköilleen, kaikille hänen matkailijoille, kun hänestä aika jättää, which is not soon, I hope. Trackables similar to geocaches can be adopted to other players. So if you
know your passing is imminent, I don't know, then you could adopt them away. But in the worst case scenario, somebody in your family or a very, very close friend could tell HQ and we're trackable to be safe with them or wherever you wish them. Eli käytännössä sama asia kuin kätteillekin. Eli me voi periaatteessa testata jollekin kaverille tai tutulle. Tai sitten voi tahoutulle sille, että jos on tiedossa, että tämmöinen tapahtuma olisi tuloillensa, niin voisi ilmoittaa, että mitä niin halutaan tapahtumaksi. So with that, we end the questions, but I'd just like to thank our lackeys for coming. It's so great to have visitors from over there, and we wish you a great day and a great stay in Finland. Thank you very much. As a last note, we would love to give you what we call Lackey tags. They are trackables that are made literally to give to geocachers. That's their purpose. We have too many. We would like to give them away. So please come find us and we would love to give you a tag. Eli Lackeilla on mukana sellaisia pieniä hakkalaisia, joita he mielellään antavat teille. Ja käydään ilmasta ja juttelemaan, niin saatte sellaisen elämille liikaa. Yeah, so thank you very much for all the questions and thanks for having us. I want to be here. Kiitos kysymyksestä ja kiitos, että saimme tulla.